પીએમ માર્ક કાર્નીએ કહ્યું, G7માં મોદીજીની સતત હાજરી ભારતની વૈશ્વિક ભૂમિકા દર્શાવે છે. કેનેડાના પીએમ માર્ક કાર્નીએ કહ્યું, G7માં મોદીજીની સતત હાજરી ભારતની વૈશ્વિક ભૂમિકા દર્શાવે છે. કેનેડાના વડાપ્રધાન માર્ક કાર્નીએ તાજેતરમાં G7 સમિટ સંદર્ભે ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ભૂમિકા અને હાજરી અંગે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે વડાપ્રધાન મોદી 2018થી દરેક G7 સમિટમાં હાજરી આપી રહ્યા છે, જે ભારતની અર્થવ્યવસ્થા અને તેની વૈશ્વિક ભૂમિકા દર્શાવે છે. કાર્નીએ વિશેષ રૂપે ભારતના આર્થિક કદ, ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે પ્રગતિ અને વૈશ્વિક નેતૃત્વની પ્રશંસા કરી હતી. માર્ક કાર્નીએ કહ્યું કે ભારત આજે G20 સહિત અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય મંચો પર મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે ભારતની આર્થિક ગતિશીલતા અને નવીનતાને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે તેની પ્રતિષ્ઠા વધી છે. G7 સમિટમાં સતત હાજરી આપવી એ ભારતના વૈશ્વિક મહત્વનું પ્રતિબિંબ છે. કાર્નીએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે તેઓ આશા રાખે છે કે આગામી વર્ષમાં ફ્રાન્સમાં યોજાનારી G7 સમિટમાં પણ વડાપ્રધાન મોદી હાજર રહેશે. તેમણે ભારતના નેતૃત્વ અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર તેની સક્રિય ભૂમિકા માટે પ્રશંસા વ્યક્ત કરી. આ નિવેદનથી ભારત અને તેના વડાપ્રધાનની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વધતી પ્રતિષ્ઠા સ્પષ્ટ થાય છે. આ પ્રકારના નિવેદનો ભારત માટે ગૌરવની વાત છે અને દેશના વૈશ્વિક સ્તરે વધતા પ્રભાવને રેખાંકિત કરે છે. ભારતની આર્થિક અને ટેકનોલોજીકલ પ્રગતિને કારણે વિશ્વના મોટા દેશો ભારત સાથે વધુ નજીકથી કામ કરવા ઈચ્છે છે. G7 જેવા મંચ પર ભારતની સતત હાજરી એ દેશના વિકાસ અને નેતૃત્વની સાક્ષી આપે છે. In terms of Prime Minister Modi's attendance at the G7, Prime Minister Modi has attended every G7 since 2018. That is a reflection of the size of the Indian economy, the dynamism of the Indian economy, Indian technology, the leadership position India plays in a host of venues from G20 and beyond. So, as chair of the G7, hosting the Prime Minister in that context is entirely natural, entirely consistent. I fully expect the Prime Minister of India will be in attendance at the G7 next year, for example, in France. First thing. Secondly, in terms of the bilateral relationship, which is your question, I think the meeting today was important, but I would describe it as foundational, as a necessary first step. An exchange of views, frank, open exchange of views around law enforcement, transnational repression as two examples, an agreement to provide the necessary foundations to begin to rebuild a relationship based on mutual respect, sovereignty, trust. And that begins with what was agreed, you asked for concrete, which is that we will move to appoint high commissioners again. And let me just finish by putting that in context, which is there are very deep ties of people and businesses between Canada and India. It's well known. It's part of your point about where the relationship could go. And they are not served at present by consular services, in effect, certainly by high commissioners. And it's necessary to have that level of service as a basis on which to build out, again, in the context of respect for sovereignty, and to begin to realize the potential of the relationship, and we will, we're both committed to work towards that. But there's a lot of work that will need to be done.